Hi guys, and welcome back to my channel. My name is Winnie James aka Wisma, and karibu sana to Triple FL. In this channel we talk about fashion, food, fitness and lifestyle. So if you're new here, karibu sana. Subscribe to this channel. On Mondays we say it's a Monday special. We get back to kitchen and do some cooking. So we are here to do some cooking in this video. And in today's video we're gonna do some spicy spaghetti. This video nimeifanya kwa sababu ninashindana nikiulizwa, Winnie, unawezaje aje kupika spaghetti zinakuwa si sticky, zinakuwa ni tamu na zinakuwa zimeachana So today I am sharing with you how I do it, and of course ninaiweka spices na itakuwa spicy na itakuwa ni chili na itakuwa vitu hizo zote. So kana mimi as we get into our today's video. I love you so much. So I am so grateful for your support. Commenting, liking my videos, watching my videos. It is just amazing. Kama hauja watch video ya Sato, have you watched, you guys? Video ya Sato about how Madam Lizzie Wanyuike went through some stuff, and right now amejenga a successful business. So on Saturday niko na moto sana. Hey girl, hey boy, let's do this. Sasa, now the first thing you do ni kuwekelea maji kulingana na spaghetti zako. So for me, ninapika spaghetti mzima. So nimeweka maji, nikachemka, pamoja nimeweka na chumvi. So spaghetti zangu huwa sikatakati. Ninaziekanga zikiwa tu hivyo mzima. Usijali ati unakata ndio itoshe kwa sufuria. Within a minute, hizo spaghetti zitakuwa zimeslide na zimetoshea kwa sufuria. You can see that. So spaghetti, don't let spaghetti ziboil ni kama unachemsha sijui githeri. No, spaghetti as long as umeweka kwa maji moto, maji ambayo imechemka, 10 minutes it's enough, and your spaghetti zimeiva vizuri kabisa. So for you to unaweza taste ndio uone imeiva, ujue imeiva vizuri, ndio isishikane. After that utahitaji kitu kama hii besheni yenye iko na mashimo, ndio uweze kudrain hiyo maji, ikuwe maji itoke lakini spaghetti ibaki. So uta need something like this yenye iko na mashimo itanyonya hiyo maji. So after tumemwaga spaghetti zetu hapa, hiyo maji yote inatoka inaenda chini. Ukirinsi na maji baridi, ile kushikana inaweza shikana, maana ukiacha spaghetti ikiwa hivi ipoe ati unaenda kutengeneza spices, hiyo niyo spaghetti zako itashikana kama ugali. Enao iko moja. So after hivyo tutaweka kitunguu na tuweke mafuta ya kupikia, mafuta ya saladi. So kitunguu, nimetumia kitunguu ya white. Wewe si lazima utumie kitunguu ya white. Unaweza tumia ile kitunguu yenye unapenda. Tuseme unapenda ile kitunguu ya kawaida, unapenda kitunguu ya majani, whatever kitunguu you like, utaweza kuitumia. So kama ni wewe it's mara ya kwanza kufungulia video zangu, uko karibu sana, ninakupenda sana. Please subscribe to my channel. Ninalitanga videos za kupika new recipes every Monday 7:30. Karibu sana. So after tumeweka hiyo kitunguu, tutaongezea kitunguu saumu, ndio hiyo, and then tutawacha ziive pamoja vizuri, ukoroge. Ukishaona zimeanza kuturn golden brown, sasa tumeenda to the next thing, ambayo tutaweka capsicum ya yellow, ama ndio hoho ya yellow, tuweke hoho ya red, na pia tutaongezea hoho ya green. Hizo ni hoho 3 tumeingiza ndani yake, alafu ziweze kuiva kidogo tu, kiasi tu. So alafu tutaweka pilipili kali, ndio hiyo tumeweka. So after that tutaweka carrots zetu tumezigrate. Kwa hivyo, yep, so that is what we are doing. So ninakupenda sana. Thank you so much for watching this video. Tunaongezea salt. Salt unaweka ya kutosha. Salt ya kutosha. And then sasa tutaweza kuweka spices zetu. Tunatumia paprika.
Alafu tuweze kutumia chili kwa sababu kumbuka tulisema spaghetti tunataka zikuwe spicy. Hatutaki zikuwe hot sana but zitakuwa hot. So after tumeweka chili, kwa sababu ninachunga, niko na watoto ndio wanapenda what do you call it, spaghetti. Watoto wanapenda spaghetti, so tutaweka cumin kiasi tu, tutaimwagia cumin seed, tutaweka tu kwa kiasi. Then sasa tutaweza kukoroga. Tutakoroga kidogo. Hii ni chakula ambayo unapika kwa dakika chache tu na umeshatoka kitchen. Na tunasemanga tunataka kufix dinner na few minutes ama lunch, yeah? Kitu kama hiyo. Sawa. So tutaweka beef cube, beef chili. Hiyo ndio inaitangwa hivyo, beef cube ama ni chili cube. Yes, tunaweka chili cube ndio chakula yetu ikuwe imeshika vizuri sana. Ninapenda wakati una comment, tutaweka soy sauce. Reason ya kuweka soy sauce, tunataka tu i-change color kidogo tu, sio sana. So tutaweka soy sauce kiasi tu, kiasi. Yup. Ndira kwero shine utanathererũka. Alafu tutaweka tomato sauce. Anaitwa tomato sauce. Hivi ni kutengeneza msosi wetu vizuri, alafu ikuwe imeshikamana. So spices zetu zimeenda zikishikamana vizuri sana. Sasa tunatia spaghetti zetu. So and this is how simple you do this thing. Na dakika kidogo tu, dakika chache watoto wamepata kitu ya kukula. Ama wewe mwenyewe umepata kitu ya kufix. Hii tunaweza sema ni chakula ya watoto ama chakula ya singles. Sijataja mtu, nimesema tu. So after that kukoroga. How do you like it? Unaona aje? Si imeweza? Si ndio? Ama wewe unaona aje? Nipatie hapo comment hapo chini. Uniambie vile unaiona. So after that tutaitia coriander ama ndio super. Ndio dania. Ndio tunawekelea juu, inaipatia hiyo touch ya green. Na spicy spaghetti yetu imeiva na hivyo ndivyo inakaa. Inavutia na pia ukifanya kuonja ni tamu kuruka. So thank you guys for watching this video. I hope umeenjoy. So karibu sana, mara tena na tena. I love you guys. See you on the next one. Don't forget to give this video a thumbs up, comment below, and subscribe kama hauja subscribe. See you. I love you. Growing some keys from our kitchen. Cheers. Mwah.